Check 1, 2, 3. Check 1. Good evening, children. Online children, good evening to you. Can you hear me? Are you listening? Is everything okay? Yes, sir. Yes. Good. Right. We are in the unit called Force and Motion. Bale saha chalitaya. We have another 3 more units to cover. Units තුනක් තියෙනවා ඉවර කරන්න. The first part of this unit, motion, it has been done already. දැනටමත් motion කියන පාඩම අපි කරලා ඉවරයි. What is motion? What is displacement? What is distance? What is the difference between the motion, displacement and the distance? How to calculate the displacement? How to calculate the distance? Those things you have learned in last 2 weeks. Now we are in the last lesson of this unit, that is force. This is the second time you learn about force. In the very first time in grade 6, you learn what a force means. Tell me, with your previous knowledge, what is mean by a force? Yes, it is in your screen also. What is it? Push or pull. Thumb, pulling or pushing. Pulling or pushing is known as a force. In our day-to-day life, both pulling and the pushing are very useful. When you are engaged in certain activities, sometimes pulling is useful, some other times pushing is useful. Sometimes both push and pull are useful. As example, when you are walking, you just push the ground by one of your foot. Then the other foot is pulled. Then that one is pushed and the previous foot is pulled. අපි ඇවිදිනකොට එක කකුලක් පොළව තද කරනකොට අනිත් කකුල පොළවෙන් ඉස්සෙනවා. When you are pedaling a bicycle, the same. Push and pull, push and pull. Between the push and pull, there is another one. What is this? Lifting something. යමක් ඔසවනවා. Lifting. Is it a pull or push? Lifting means pulling upwards. උඩට ඔසවන, උඩට අදිනවා වගේ දෙයක් තමයි lifting කියන්නේ. It is not a strange thing. එක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. If I lift this pen, that means the pen is pulled upwards. පෑන උඩට එසවෙනවා.
This guy is pulling a car. This man is pulling a door. This little girl, she's pushing a cart. And he's also pushing the door. That man pulling a table, riding a bicycle, pushing the pedals, pushing this table or trolley in a hospital with a patient, pushing a wheelchair with a patient. ලෙඩෙක් දාගෙන වීල්චෙයාර් එකක් අරන් යනවා, ට්‍රොලි එකක් අරන් යනවා, ඩෙඩ් බොඩි එකක් තියාගෙන ඒකට මෝචරියට යනවා. Push. In a bullock cart, the animal, innocent animal, pulling the cart with the Lord. ඒ අහිංසක සතා ලෝඩ් එකත් එක්ක ඇදගෙන යනවා කරත්තේ. Push and pull are in everywhere. Everywhere in day-to-day life. හැම තැනම තියෙන්නේ push and pull. So that is the force. So why don't you write that? Start writing. Force. Right? What is it? Pulling or pushing. That is known as applying a force. අන්න බලයක් යෙදුවා. Applying a force කියන්නේ බලයක් යෙදුවා කියන එක. When a work is done, a force is required to apply. Right then. Right? What is force? Okay. Pulling or pushing is known as an applying force. ටික දවසක ඉඳලා මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ වෙලාවකට ඇහෙන්නේ නැතු යනවා. Now, look at this diagram. Two children. What are they doing? Pushing or pulling? Pull and push. A, child A. Push or pull?
pushing this object by the back. B, he's pulling the object. Now, what happened to the object? It is moving towards the child B because the force given by both of children is the same direction. දෙන්නම එකම පැත්තටනේ ක්‍රියා කරන්නේ. So it is moving along that direction. He's pulling and pushing. Action done. Whether the push or pull used. The first one, pushing the table. කෙලින්ම දීලා තියෙනවා. Push. Second one, drawing water from a well. ලිඳකින් වතුර අදිනවා. Pull. Drawing කියන්නේ pull. Lifting a bag. අන්න මං කිව්වා. A bag is lifted. Pull or push? Pull. Riding a bicycle. වැඩි ප්‍රමාණයක් bicycle පදිද්දි මොකද්ද කරන්න ඕන? Push. තද වුණ නැත්නම් යන්නේ නැහැ. pedal එක තද වෙනවා. අනිත් කකුල ඉබේම pull වෙනවා. ඉස්සෙනවා නේද එතකොට? Push. Push the pedal of the bicycle. Turning a water tap. Water tap එක අරිද්දි by these two fingers what is done? Pushing the tap. Hitting a ball. You just push the ball along the ground. Push. Writing with the pen. When I am writing on the board, I have to push the board by the pencil. Otherwise, it's not written. When you are using an eraser to erase the pencil line in the book, push should be done. When you brush your teeth, have you brushed your teeth? Huh? Can you remember the last day that you have brushed your teeth? Last year? When you brush your teeth, push is required to remove the dirt in your teeth. දතේ කුණු යන්න නම් තද කරලා මදින්න ඕන. ඊට පස්සේ අදින්නත් ඕන මෙහාට එහාට. එන්න push and pull both. නිකම්ම කටේ තියන්නේ හරියන්නේ නැහනේ. Applying brakes of a bicycle. Brakes are in handle. So you have to pull the brake handles. Bicycle කියන්නේ foot cycle එකක්. Brake මෙහෙම අල්ලන්න තද කරන්න ඕනේ the brakes. This is not the foot brakes. In a motorcycle, front brakes. Pull the brake pedals. Brake, not pedals. Pull the brake lever. Just like a handbrake in your vehicle. Handbrake, you know that? You have to pull it. But in modern vehicles, there's a small switch for handbrake. You have to push it. That is a handbrake. In Allion, in Premio, handbrake is in the foot. That is foot brake. Handbrake කියන නම තිබ්බට කකුලෙන් තමයි brake එක ගහන්නේ. Push. If you open that door, you have to pull the door. If someone opened the door from outside, he or she has to push the door. I saw that most of students, they just pull the door outwards. But I have noticed that to push it. මයිලින් ගහ තියෙන්නේ push කියලා. සමහර තැන්වල push කියන තැන්වල අපේ අය ගිහිල්ලා pull කරනවා. දොර කඩනවා. Pull කියලා තැන්වල push කරනවා. ඒ දන්නේ නැතුව. Push and pull. Push and pull. Pull and push. Do we need to write this? No, it is in your textbook.
It is in your textbook. So no need to copy it again. It's time wasting, no? Yes, real time wasting. But you have to write few examples for pushing and pulling. Can you write few examples for push and pull out of this list given? Right. එහෙනම් table එකක් වගේ දෙපැත්තට බෙදලා push and pull. මෙතනින් examples අරන් ලියන්න බලන්න කිහිපයක්. For each. හතරක් තිබුණා නේද එක පැත්තකට. Four activities done by pushing and pulling. මෙතනින් ගන්න පුළුවන් activities වල. pull කියලා ලියලා මෙහෙම දෙකට බෙදලා මේ පැත්ත push. ඉක්මන් කරන්න. ඉවරද? ඉවරද? මේක චුට්ටක්. හතරක් යටි එක පැත්තකට. What is this? Push means තල්ලු කරනවා. Pull means අදිනවා. If you knock with a vehicle, it's a kind of push. If you, in the game of tug of war, what is tug of war? කඹ ඇදීමේ තරඟයකදී pulling rope is done. It's also known as pulling rope. කඹ අදිනවා. The game of carom, the game of tennis, the game of badminton, table tennis, you just push the ball by the racket. Online children, can you hear me? Are you doing the work? Yes, sir. Right.
Okay, finished, guys. Okay. Okay, come Dorang. Orange. Online පුතාලට ඇහෙනවද මාව? Yes, sir. Yes, Yes. sir. එහෙනම් හොඳට අහගන්න. ෆිසිකල් දරුවන්ට ඇහෙනවද මාව? එහෙනම් හොඳින් අහගන්න. හොමතග you හොඳින් මතක තබා ගත යුතුයි. මොකක්ද? Next week you don't have my classes. I have a special, very special function on that particular day at 6:30 in Epitom. So I have to go there. Now I'm checking the calendar. It's not a matter to be concerned because we have done 4 days for this month, and November we have 5 Fridays. 5 Fridays. අපිට Fridays පහක් තියෙනවා. හැබැයි එතනින් පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඡන්දේ දවසේ කවද්ද? 14 වෙනිදා නේද? 15 වෙනිදා තියෙනවා. ඒක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. හදිසියෙ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් කර්ෆිව් එහෙම වුණොත් මොකද කරන්නේ? ඔන්ලයින් තියෙනවා ක්ලාස් එක. මං හිතන්නේ එහෙම ගිය සැරේ වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා මේ සැරේ. ඡන්දේ තියෙන්නේ 14 15 රෑ පන්තිය සුපුරුදු විදිහට කරන්න පුළුවන් වෙයි. කෝකටත් බැරි වුණොත් ඔන්ලයින් හරි ක්ලාස් එක තියෙනවා. කවුද කොළඹ යන්නේ? ඡන්දේ දාන්නේ කොළඹද? එහෙනම් ඡන්දේ දවසේ කොළඹ නෙමෙයි කොහෙවත් යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ගෙදරලා ඉන්න වෙයි ගිය සැරේ වගේ කර්ෆිව් දැම්මොත්.
ඒ නිසා November 1st next Friday classes එන්න එපා. ඔය ගෙවල් වල දරුවෝ නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගෙදර ඉන්නේ ඔය අහගෙන ඉන්නේ නැති අනිත් අයට කියන්නේ. ලබන සතියේ සර්ගේ සයන්ස් ක්ලාස් නැහැ. මෙහෙට එන්න එපා. ඇවිල්ලා බෙල් කරන්න එපා. අමතක වුණා කියලා එන්න එපා. WhatsApp group එක බැලුවේ නැහැ කියලා හැමදාම එනවා සමහරු. මෙතන එළ තමයි WhatsApp group එක බලන්නේ. ඒ නිසා අපි 8 වෙනිදා 15 වෙනිදා 22 සහ 29 දවස්වල ක්ලාසස් කරමු. පොය දවසක් අහුනොත් ඒත් ක්ලාස් එක තියෙනවා. හැබැයි මොකක් හරි ස්පෙෂල් ඔකේෂන් එකක් තිබුණොත් ඒ කියන්නේ අර ඡන්දේ නිසා ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔන්ලයින් තියෙනවා. එහෙනම් මේ ගෙදර එන ඔය ඇවිල්ලා ඉන්න සියලුම දෙනා දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. මොකක්ද? මේ වෙනකොට සියලුම දෙනා මගේ වෙබ්සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙලා සිටිය යුතුයි. නැත්නම් තමුන්ට මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න බැරි වෙයි. එදාට මට කතා කරන්න එපා. එදා බිසීනේ. පන්තිය වෙලාවේ කතා කරන්න එපා. තාමත් මගේ වෙබ්සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් කලින් කතා කරලා රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන. රෙජිස්ටර් වෙන විදිහ මම නැවසරයක් ඕනනම් ගෲප් එකට දාන්නම් WhatsApp. හැබැයි ඒක දැකලා අහක බලන් හිටියොත් පන්තියට ඉන්න බැරි වෙයි 15 වෙනිදාට. හරි? දැන් මම දන්නවා මෙතන ඉන්නවා රෙජිස්ටර් වෙච්ච නැති ළමයි ඕන තරම්. ඔය කොච්චර කිව්වත්. ඊට පස්සේ හැබැයි එදාට කියන්න එපා සර් පන්තියට ඉන්න බෑ ලින්ක් එක ආවේ නැහැ අරකයි මේකයි කියලා. එහෙම ලින්ක් එකක් පේන්නේ නේද? නෑ. එහෙම පේන්න ලින්ක්ස් එවන්නේ නැහැ. වෙබ්සයිට් එක හරහා යන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා එදාට පන්ති ඉන්න ඕන නම් රෙජිස්ටර්ලා ඉන්න වෙබ්සයිට් එකට. අමාරු දෙයක් නෙමෙයි විනාඩි 2යි යන්නේ රෙජිස්ටර් වෙන්න නේද? ඔව්. මම කෝකටත් නැවතත් මගේ ලින්ක් එක දාන්නම් WhatsApp group එකට. එතනින් ලින්ක් එක අරන් රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඔව් සයිට් එකේ තියෙන නැත්නම් මම ඒ ලින්ක් එක දාන්නම්. ලබන සතියේ සුමේන්ද්‍රසේ ක්ලාස් තියෙනවා කිව්වද? සුමේන්ද්‍රසගේ ඇති බොහෝ විට. ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. එයාට බැරි දවස් තියෙනවා මට බැරි දවස් තියෙනවා නේද? එහෙම තියෙනවනේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. මට බෑ එදාට. ඒ වෙනුවට අපි ඉතිරි දවස් 4 කතා කරගමු. හරිද? right. අද ආපු නැති යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ටත් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. Okay. What is the international unit of measuring force? බලය මනින ඒකකය මොකක්ද? Newton. Newton. Why it is known as Newton? Scientist named Sir Isaac Newton discovered the gravitational force. එයා තමයි ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය හොයාගත්තේ කෙනා. In the respect of him, force is measured by newtons. What is the equipment used to measure the force? Force බලන උපකරණය මොකක්ද? Newton spring balance කියලා කියනවා. සමහර වෙලාවට නිකම්ම spring balance කියලාත් කියනවා. තවත් සමහර වෙලාවට Newton balance කියලාත් කියනවා. ඒ කොහොම හරි මෙන්න මේ වගේ එකක්. මේකේ තියෙන්න ඕන නිව්ටන්ස් වලින්. සමහර ඒවා කිලෝග්‍රෑම්ස් වලින් තියෙනවා. කමක් නැහැ. නිව්ටන්ස් වලට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. There is a hook here. මෙතන පොඩි කොක්කක් තියෙනවා. මෙතනත් තියෙනවා කොක්කක්. And the scale. So this is called Newton spring balance. Okay, can you write these two sentences? Can you draw a Newton balance as I did?
Finished? You're the yes. Oh. අයිසෙක් නිව්ටන් කියලා කියන්නේ කතාවක් තියෙන්නේ ගහකින් ඇපල් ගෙඩියක් කඩා වැටෙන ඔළුවට කොහොමද මේ ගහෙන් ගෙඩිය පාත් වුනේ කියලා එයා හිතුවා. එතනින් තමයි එයා ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය gravitational force කියන එක හොයාගත්තේ. ඊට පස්සේ හස කඩා වැටෙනවා කියලා දිව්වා. පොල් ගෙඩියද වැටලා තියෙන්නේ. එයා හිටපු රටවල් වල තියෙන ඇපල් අපේ පොල් තිබ්බට ඒ රටවල ඇපල් තියෙන්නේ. නෑ එයාට පොඩි කාලෙත් මම හිතන්නේ පොල් ගෙඩියක් වැටලා තිබිලා තියෙනවා. දෙවෙනි පාර වැටුණු පස්සේ ඒක හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපේ දොඩන්ට වෙලා තියෙන්නේ. දොඩම් ගෙඩියක් වැටලානේ ඔළුවට. ඔව්. එයා කල්පනා කරා කොහොමද මේ ගහෙන් මේක වැටුනේ බිමට. කවුරුවත් විසි කරේත් නැහැ. හරි එයා ඉතින් තමයි තීරණය කරේ එනම් there should be an invisible force to attract towards the earth. පෘථිවිය දිහාවට ඇද ගන්න බලයක් තියෙන්න ඕන කියලා. As a scientist he discovered that. ඕක අපිට හිතෙන්නේ නැහනේ. scientist කෙනෙක්ම වෙන්න ඕන. Scientists have good observation, good eyesight. Scientist කෙනෙක් නම් හොඳ නිරීක්ෂණ, good ability of observation. නිරීක්ෂණ හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. යමක් දිහා බලන් ඉඳලා කියන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕන. Right. Newton balances are in different shapes. විවිධ හැඩේ Newton balances තියෙනවා. You can find them in laboratories. සමහර ඒවා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම සිලින්ඩරයක් වගේ බටයක් වගේ එකක් තියෙනවා දැකලා තියෙනවද? මෙහෙම නිව්ටන් බැලන්ස් උත් තියෙනවා. මේවා වැඩි කල් යූස් කරන්න බෑ. මේ ස්ප්‍රින් එකක් තියෙන ඇතුලේ. මේ ස්ප්‍රින් එක ස්ට්‍රෙච් වුණාම ඇදුනහම රීඩින්ග්ස් වරදිනවා. ඒක අයින් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ලැබොරටරි වල තියෙන මේ වගේ බ්‍රාස් පිත්තලෙන් හදපු ස්ප්‍රින් බැලන්සර්ස් තියෙනවා. ඔකේ ගහලා තියෙනවා made by UK කියලා. ඉංග්ලන්ඩ්. ඒවා ඉංග්ලන්ඩ් වල හදපුවා තියෙනවා. ඒවා කැඩෙන්නේ නැහැ ලේසි. ඇතුලේ තියෙන ස්ප්‍රින් එකක්. වෙන මැජික් එකක් නැහැ. The spring is stretched. Enough. මං ඉන්නවා මෙතන. ඔය ඇති. Then tell me what is the difference between mass and the weight? Mass and weight. Is it one thing or two things? Two things. Mass measured by kilograms. Weight measured by newtons. Then what is the force out of these two? Is it mass or weight? කවුද බලයක් වෙන්නේ? Mass the weight? Weight. How do you know that? Weight is measured by newtons.
force is also measured by. So what is mass then? එහෙනම් මොකද්ද mass කියන්නේ? බර නෙමෙයි. බර means weight. ස්කන්ධය. mass කියලා කියන්නේ ස්කන්ධය කියන එක සිංහලෙන්. ස්කන්ධය. weight කියන්නේ බර. එක එක જાතියේ බරවල් තියෙනවා. තව ටිකකින් අහයි මගේ යන්නත්. හරියට පැයකින් අහනවා. බර සංසිඳව ගන්න යනවා. එතන තියෙන්නේ weight එකක් තමයි. weight එක වැඩි වෙද්දි ඉන්න බෑ යනවා. I'm asking what is the mass? මොකක්ද mass කියන්නේ? මෙන්න තියෙනවා the amount of matter contained in a substance. ඕනෙම ද්‍රව්‍යයක අඩංගු ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය. Whether the liquid, solid or gas, all three are known as what? Matter. Remember that? Matter has a mass. Matter made by substances, small particles. Do you know that? ඕනෙම මැටර් එකක් හැදිලා තියෙන්නේ ඇහැටවත් පේන්නේ නැති කුඩා ද්‍රව්‍ය වලින්. ඒ ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයට කියනවා අපි mass කියලා. Is it change from place to place? No. Mass doesn't change from place to place. Mass doesn't change from Earth to moon, moon to space, moon to another planet. In everywhere, the mass is the same. mass කියන එක කොහෙට ගියත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අභ්‍යවකාශයට ගියත්, හඳට ගියත්, වෙන ග්‍රහලෝකයකට ගියත් mass කියන එක ඒ ගානම තමයි. But weight depends on the gravitational force. ඒ කියන්නේ බර කියන එක තීරණය වෙන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයත් එක්ක. What is the gravitational force on earth? පෘථිවියේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය කීයද? 10 දන්නේ නැද්ද? grade 7 ළමෙක් වුණාම now almost grade 8. පෘථිවියේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය දන්නේ නැද්ද 10යි කියලා? Real value is 9.8, approximately equal to 10. පෘථිවියේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය 10යි. But in moon 1/6 of it. හැබැයි හඳේදී ඕකෙන් 6න් එකයි. Space, in the space 0. No gravity on space. අභ්‍යවකාශයේ ගුරුත්වාකර්ෂණයක් නැහැ. ඒක තමයි පාවෙන්නේ. හඳේදී වුණත් මෙහෙ වගේ ඇවිදින්න බෑ, පාවෙනවා, විසි වෙනවා. gravity අඩුයි, weightless, බර අඩුයි. බර අඩු වුණාම පාවෙනවා. ස්පේස් එකේදී water droplet වතුර බින්දුවක් වුණත් පාවෙනවා. බර අඩුයි, බර නැහැ. weight එක වෙනස් වෙනවා ওই විදිහට gravity එකත් එක්ක. හැබැයි mass කියන එක කොහෙන්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. So you can learn those things later in grade 10 physics. Those are physics. මේවා physics භෞතික විද්‍යාව. මේවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් upper grades වලට ගියාම. උඩ class හැබැයි ඉතින් මම පුංචි දෙයක් කියන්නම්. මම හැමදාම කියන දෙයක්. ඔයාලගේ වයසේ ඉන්න ගොඩක් ඔය international school යන ලන්ඩන් සිලබස් කරන edexcel කියන්නේ edexcel වගේ සිලබස් එකක් කරන දරුවෝ ඔයිට වැඩිය ඇඩ්වාන්ස් ඔය දේවල් දන්නවා ඔයිට වැඩිය. ඒගොල්ලෝ පොත් කියවනවා. දැන් මං හිතන්නේ මෙතන කවුරුවත් නැහැ edexcel සිලබස් එකවත් ලන්ඩන් කේම්බ්‍රිජ් එකත් කරන කවුරුවත් නැහැ නේද? ඉන්නවද කවුරු හරි කෙනෙක්? ඔයා කරන්නේ edexcelද? ස්කූල් එකේ නෑනේ ලෝකල් නේ කරන්නේ. ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් යන ළමයි ඇති. නමුත් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ලයිසියම් එකේ ලෝකල් සිලබස් තියෙනවා. RIS එකෙත් තියෙනවා. මං කියන්නේ අර කේම්බ්‍රිජ් edexcel වගේ සිලබසස් වල ඉන්න දරුවෝ පොත් කියවනවා හරියට. extra reading books ඒගොල්ලෝ encyclopedia ඒගොල්ලෝ අලුත් දේවල් හොයනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ limitations අඩුයි. ඒගොල්ලන්ට හැම දෙයක්ම උගන්වන්න තියෙනවා. අපිට එහෙම බෑ. අපිට grade 7 වලට ඇවිල්ලා ගුරුත්වාකර්ෂණය ගැන කියලා දෙන්න බෑ. ඒ ගැන පාඩමක් නැහැ. ඔච්චරයි මට කියන්න පුළුවන් ඒ ගැන. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ gravity කියලා කිව්වහම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. සමහරවිට ගණන් හදන්නත් තියෙනවා ගුරුත්වාකර්ෂණය. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ self studies තියෙනවා. තනියෙන් ඒගොල්ලෝ කියවනවා, හොයනවා පොත්පත් වලින්. ඒගොල්ලෝ දන්නවා.
ඒගොල්ලන්ගේ ඇහුවොත් what is the gravitational force on earth කියලා කෙලින්ම කියනවා 10 kilograms per newton කියලා. මොන අහලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ රිලේෂන්ස් නැති ඔයාලා වයසේ ඉන්න අය. සමහරවිට grade 6 ළමයි ඔටඩි ඇඩ්වාන්ස් වෙනවා. ඒක හොඳයි. ඒ සිලබස් එක ලේසි. හැබැයි ගොඩක් කියවන්න තියෙන self study. අපේ ළමයි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ කවදාවත් ටෙක්ස්ට් බුක් එකවත් කියවන්නේ නැහැ. ටීචර් කියන දේ පමණයි. එතනින් එහාට ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. හරි වැරදි. ඒ හින්දා ලිඳේ ඉන්න ගෙම්බෝ වගේ වෙන්න එපා. සයන්ස් දේවල් කියවලා තනියෙන් ඉගෙන ගන්න බලන්න. අලුත් දේවල් අප්ඩේට් වෙන්න. හැමදාම එකම තැන ඉන්නේ නැතුව අප්ඩේට් වෙන්න ඕන. ඒ වගේ ළමයි එක්ක ඔයගලන්ට චැලෙන්ජ් එකක් තියෙනවා, කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට ඉස්සරහට. තේරුණාද? මම ඇත්ත කියන්නේ. Right. What is the relationship between mass and the weight? 100 grams is equal 1 Newton. Then 1000 grams, how many newtons? 10 newtons. 1000 grams means what? 1 kilograms. Then 1 kilograms of mass is equal to 10 newtons. Understood? Then you can convert those things into newtons. මම මේ දෙන දේවල් ටික newtons වලට හරවන්න පුළුවන්. ඊට කලින් මේක අපි ලියාගෙන ඉමු. Can you write this? මේ rule by rule ලියන්න පහළට ඉක්මන් කරලා ලියන්න. Mass and weight. Mass and the weight difference. ඉවරද? ලිව්වද? ඔක්කොම. එහෙනම් නිශ්ශබ්දව ඉන්න. අනිත් අය ලියන්න දෙන්න. Mass mass is a කියන එක වැරදි, ඒක printing mistake එකක්. Mass is the amount of matter කියලා ලියන්න. ලියන්න එපා. Mass is the amount of matter. ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය. Amount of matter. Yes.
හරිද? මං කිව්වේ දැන් ඔන්න අහනවා කියලා පටන් ගත්ත ගමන්ම ඉක්මනට ගිහිල්ලා එන්න. Right, let's do this activity now. I'll give you few objects. Then you are going to write the mass and the weight. If I give you the mass, you have to write the weight. If I give you the weight, you have to write the mass of them. The first thing is the object weighted. මොකක්ද අපි බරම ඉන්නේ පළවෙනි එකේ? Block of wood. ලී කුට්ටියක්. Block of wood. The mass of this block of wood is 500 grams. What is the weight of it? Second time, second object. තා මොනවද අපි ගන්නෙ මෙතෙන්ට? A brick. ගඩොල් කැටයක්. කොච්චරක් බරදීද? 1.5 kilograms. 1.5 kilograms. Write the weight of it. Next. Exercise book. Your exercise book. $200 grams. ටිකක් බර වැඩි දෙයක් කියන්න. Your school bag. අම්මෝ කිලෝ 10ක් විතර ඇති. School bag. 5 kilograms? No, not that much. එච්චර නෑ. Maybe 3 kilograms. School bag with your books? No, school bag with books, huh? With textbooks and everything. නෑ මේක බර අඩු බෑග් එකක්. 5 kilograms you know? ඇත්තටම මෙච්චර බරද? එහෙනම් 5ක් ලියමු. 5 enough. තව මොනවද ගන්න? අපි තව එකක් ලියුව හැකි. We can measure the water with beaker. Nah, beaker with water. Beaker with water. කවුද මමද? Beaker with water. Its real mass is if it is 500 ml of water, 500 grams plus 2, maybe 750 grams, but you can't write that, no? 600 grams. Enough. Can you write the weight of them in newtons? Newtons.
This is how to measure the weight using the Newton balance. Okay. You have to hang the object. Object එක මේ වගේ එල්ලන්න ඕනි. Then you can get the weight. Right. Enough. මම විනාඩි 2යි දෙන්නේ තව ඉවර කරගන්න. Oh yes. 2 minutes. Yes. Give me the answers. 500 grams in newtons. How much? Are you sure? Yes. 100 grams means 1 newton. Then 500 grams means 5 newtons. What about 1.5 kilograms? If 1 kilogram means 10 newtons, 1.5 kilogram means 15 newtons. Newton pahalawai. What about the exercise book? 200 grams, 2 newtons. Your school bag with books, 50 newtons. The beaker with water, 6 newtons. They are the weight in newtons. So how do we convert mass into weight? Mass into weight multiplied by 10, not 100 by 10. Why we multiplied by 10? 10 is the gravitational force on earth. පෘථිවියේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය තමයි ඔය දීලා තියෙන්නේ 10 කියලා. Right. What is your body mass? What is your body weight? 26.5 කියලා කියනවා. Is it what your body weight or body mass? What is the unit? Grams, milligrams? What is it? Kilograms. මෙයාගේ body weight එක කියනවා. Body weight නෙමෙයි. Body mass. අපි වැරදි ගොඩක් වෙලාවට මගේ බර කියලා කියන්නේ kilograms වලින්. හැබැයි බර කියලා කියන්නේ weight. ඒක කියනවා newtons වලින්. අපි decimals නැති ගානක් කියමු කාගේ හරි. ඔව්. 30 36 kilograms. අපි 30 කියලා ගමු. If the body mass is 30 kilograms, what is the body weight of him? Kilogram 30යි body mass එක. Body weight එක කීයද? ඔව්. දන්නේ නැහැනේ. Kilogram 30යි කියන්නේ weight එක කීයද newtons? 300 newtons. අන්න body weight එක. එන ඔච්චර දවසක් කියලා තියෙන්නේ body mass කියන එක. Right, whatever the mass or weight, mass කිව්වත් එකයි weight කිව්වත් එකයි, it is a magnitude. What is it? Magnitude means what? විශාලත්වයක්, ප්‍රමාණයක්, amount එකක්. So we can tell that force has a magnitude. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් force has a බලය කියන එකට විශාලත්වයක් තියෙනවා.
The magnitude of the force is measured by newtons. ඒක මනින්නේ newtons වලින්. Magnitude of force බලයේ විශාලත්වය is measured by newtons. Capital N. Newtons. Can you write that? Diagan, write the two sentences given below. Force has a magnitude. Force has a magnitude. Right. This is about the earth gravity. I told it. මම ඒ ගැන කියලා දුන්නා. Right. Let's learn another activity. The same spring balance is used to pull this wooden block. මේ නිව්ටන් balance එකෙන් දැන් කරන්න යන්නේ මොකක්ද? මේ wooden block එක ඇදගෙන යන්න හදන්නේ. Pulling. How can we measure the pulling force here? මේ ඇදෙන බලය හොයාගන්නේ කොහොමද? Pulling force. That is the reading of the Newton balance. ඒ තමයි මේ Newton balance එකේ reading එක. Reading of the Newton balance gives the magnitude of the force. මේ බලයේ විශාලත්වය දෙන්නේ මේ Newton balance එකේ. Not only that, the object moved towards that direction. In my case, the object moves towards my right hand side. When you look at it, the object will move towards left hand side. ඔගොල්ලෝ ඉඳන් බැලුවොත් වමද දකුණද? ඒත් දකුණ නේද? ඔව්, right hand side එකට යන්නේ. The force is also towards the right hand side. So always object moves towards the direction of the force applied. Object moves towards the direction of the force applied. කියන්නේ object එක ගමන් කරන්නේ බලය යෙදෙන දිශාවටයි. පුතේ ඔයා ඔතන නැගිටින්නකෝ. පොඩි බබා. ඔව්. fine, come here. You come and sit here. ඔයාට ඔතන මෙයා දෙන්නේ නැහැ ඉගෙන ගන්නවා. මෙයාට එන්න. එන යන කතාව. එයාට පුළුවන් ඔයාට අන්තිමට කිසි දෙයක් වෙන්න. දොනම් පොඩක් එහාට යන්න සපෝට් එකක් දෙන්න එයාට. ඔව් ඔතෙන්ට එන්න. නෑ ඔතෙන්ට. ඔතෙන් පුතේ ඈ. කොයි වෙලේ බැලුවත් මේ මිනිස්සයාට එන යන කතාව. වැඩක් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් අනිත් සැරේ තමුන්න ගින්නේ මෙතෙන්ට මම. ආයි කතා කරන්න ගත්තොත් එහෙම. හරි?
මිනිහා වැඩේ කරගන්නවා ලස්සනට. අනිත් උන්ට දෙන්නේ නැහැ. එහෙම ඩයල් ඉන්නවා. මෙයා පව්. වෙන දහ පැටිය වගේ. Force has a direction too. මෙන්න බලයට තියෙනවා දිශාවක්. Always that direction is the direction of the force apply. බලය යොදන දිශාව. ඒ පැත්තට තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එකත් ගමන් කරන්නේ. මේ මිනිස්සයා මේ පෙට්ටිය තල්ලු කරනවා මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකත් එහාට තල්ලු වෙනවා. අපි tug of war game එක කඹා දිනකොට වැඩිපුර ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි පැත්තට කඹේ ඇදිලා එනවා. නේද? අන්න ඩිරෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න force has a magnitude and also it has a definite direction. Definite direction කියන්නේ නිශ්චිත දිශාවකුත් තිබේ. තල්ලු කරත් ඇද්දත් ඒක එහෙමම තමයි. right? අපි ඒක වෙනම ලියා ගමු මෙන්න මේ විදිහට. ලියා ගන්න force has a definite නිශ්චිත direction to definite direction to නිශ්චිත දිශාවකුත් තියෙනවා. Object always move towards that direction. Move towards that direction. හැමතිස්සෙම ඒ දිශාවට තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එක move වෙන්නේ. අපි ඇඳලා පෙන්නමු. A wooden block is pulled by Newton balance. Newton balance එකකින් අදිනවා. මෙන්න. කො ඩිරෙක්ෂන් එක. මේ තියෙන්නේ. Here the direction. Reading is the magnitude. Now, can you tell me two properties of force? Two properties of force, yes, has a magnitude and has a direction. Has a magnitude and has a direction. Here the Newton balance. This is the object. Force කියලා කියන්නේ විශාලත්වයක් සහ දිශාවක් තියෙන කෙනෙක්. ඒ දෙකම තියෙනවා. Okay? Here the direction. Direction of the force. අන්න බලේ දිශාව. Then finally we are going to learn the effects of force. අපි අවසාන ඉගෙන ගන්නවා effects of force කියලා කියන්නේ බලයේ කියන එකේ බලපෑම් මොනවාද කියලා. What a force can do. බලය කියන එකට කරන්න හැකි කල හැකි දේවල් මොනවාද?
Okay, finished. Girls, have you finished writing? Right. Then look. Effects of force. බලයකට කළ හැකි දේවල්. What is this child doing? He is kicking a ball at rest. නැවතිලා තියෙන ball එකක් kick කරනවා. That means kicking means push or pushing. So the force can move an object at rest. Object can be moved. නැවතිලා තියෙන වස්තුවක් චලනය කරන්න පුළුවන්. This arrow is at rest. මේ ඊතලේ තිබ්බේ නිකං තැනක තිබ්බා. But if you throw it away by giving a force, it moves. නැවතිච්ච දෙයක් move කරන්න පුළුවන් එකම එක තමයි force කියන්නේ. Number 2. Moving object can be stopped by applying force. Goalkeeper, wicket keeper, they stop the motion of the ball. How they stop it? By giving push to the ball. Ball එට push එකක් දීලා මේ ගමන් කරන බෝලේ නවත්ත ගන්නවා. When you apply brakes on a vehicle, the moving vehicle will be stopped. Pushing the brake pedals. So a force can stop a moving object also. When you ride the bicycle fast, when this tiger jump forcefully කියන්නේ ලොකු බලයක් යොදලා පනිනකොට. If you increase the speed of a vehicle by pushing the accelerator, this time not the brake accelerator is pushed, then the speed of the vehicle will be increased. So a force can increase or decrease the speed of a body. වේගය අඩු කරන්නත් පුළුවන් වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. බ්‍රේක්ස් ගැහුවොත් අඩු වෙනවා, ඇක්සලරේටර් පෑගුවොත් වැඩි වෙනවා. තේරුණාද? 3යි 4. In the game of cricket, in the game of tennis, badminton, as I told you, carom, table tennis, and when these two dogs are pulling the slice of meat each other, then the මස්කටුවත් දෙපැත්තට අදිනකොට මොකද වෙන්නේ? In the game of tug of war, මේ කඹ අදින තරඟයේදී direction of the motion is changed. දිශාව වෙනස් වෙනවා. In badminton game, when you push the shuttle by the racket, the direction of the badminton shuttle is changed. When you play shots against the bowler is moving towards you. The ball is coming towards you. You just push the ball. Then the direction of the ball is changed. When you play carom, when the disc hit the carom pieces, direction of those pieces will be changed. එනම් බලයකට පුළුවන් දිශාවත් වෙනස් කරන්න. If you stretch this coil, spiral coil, it will increase the length. If you bend this by pushing, or if you hammer this by a hammer, what happens? The shape can be changed. හැඩේ වෙනස් වෙනවා. If you crushed a lump of clay, මැටි ගුලියක් අතට අරන් අපි මෙහෙම පොඩි කරොත්, different shapes can be obtained. විවිධ හැඩතල ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ force can change the shape of an object too. 6th one. If you push the water tap, it is open. There will be a rotation in the tap.
by the two hands. When you are driving, by one hand, the steering wheel is pushed, by the other hand, the steering wheel is pulled. මෙයටින් push කරනවා, මෙයටින් pull කරනවා. Finally, what happened? The steering wheel is rotated. So there will be a rotation by applying a force. Force එකක් දුන්නහම rotation එකකුත් තියෙන්න පුළුවන්. කරකැවීමක් දකින්න ලැබෙනවා. එහෙමත් පුළුවන් කරන්න. If you move the bicycle handle by pushing or pulling, there will be a turning. කැරකීමක් දකින්න පුළුවන් අපිට. මේ තියෙන effects ඔක්කොම එකට ගත්තම අපිට ලියන්න පුළුවන් මොනවා කියලාද? One by one අපිට ලියන්න පුළුවන් effects of a force. බලයකින් කළ හැකි දේවල්. මොනවාද? කීයක් තිබ්බද ළමයි? 6ක් මං හිතන්නේ. 6ක්ද 7ක්ද? 6ක් තිබ්බා. අපි මොනවද කියලා ලියමු. Effects of force. මම short form එකෙන් දෙන්නම්. ඔය digger sentences තියෙනව අවශ්‍ය නැහැ. අපි ලියමු short form එකෙන්. Write a subtopic. Effects of a force. Effects of a force. Effects of a force. First one, object at rest can be moved. Can be moved. නැවතිච්ච වස්තුවක් move කරන්න පුළුවනි. Example, kicking a football. At rest. නැවතිලා තියෙන ෆුට්බෝල් එකකට පයින් ගහනවා. The second effect, a moving object can be stopped. Example, goalkeeper stop the ball. Goalkeeper stopped the ball coming towards him. ඔහු දිහාවට එන බෝලය නවත්ත ගන්නවා. Coming towards him. Third one. A force is able to increase or decrease the speed of a moving object. Increase or decrease the speed of a moving object. Examples. By applying brakes, a moving vehicle can be stopped. Moving vehicle can be stopped.
ගමන් කරන වාහනයක් නවත්තන්න. තවත් දැල් යන්න පුළුවන්. ස්පීඩ් එක වැඩි කරන විදිහ. By pushing the accelerator pedal. accelerator කියන එක දන්නවනේ වාහනේ. Pushing the accelerator pedal speed of a vehicle can be increased. වැඩි කරන්න පුළුවන්. Speed of a vehicle can be increased. 3. Another 3 more are there. I'll write the fourth one by erasing the first one. පළවෙනි එක erase කළා හතරවෙනි එක ලියනවා. Direction of a moving object can be changed. So many examples for that. ඕන තරම් තියෙනවා examples. මොකද්ද මන්න ගන්න පුළුවන්? අපි ක්‍රිකට් ගහනවා ගමු නේද? When the ball is hit by a bat. bat එකෙන් ball එට පාරක් වැදුනහම ball is hit by a bat කියන්නේ passive voice ලිව්වේ මම. ball is hit by a bat කියන්නේ bat එකෙන් ball එට පාරක් ගැව්වහම මොකද වෙන්නේ? moving direction of the ball changes. I'll erase the second one too. මම දෙවෙනි එකත් erase කරනවා වේගෙන් ලියනවා. ඔගොල්ලොත් ඒ ස්පීඩ් එකෙන් ලියා ගන්න. Another example. Carom pieces. When the carom dish hit the carom pieces, their moving direction will be changed. Their moving direction will be changed. Direction will be changed. Okay. Have you finished writing the third one? I wanted to erase it to write the fifth one. Fifth one. The shape of an object can be changed by applying a force. බලයක් යෙදීමෙන් පුළුවන් හැඩය වෙනස් කරන්න. Give me the examples. අපි බොහොම ලේසි example එකක් ගමු.
ප්‍රෙස් ඉන්න බෝලුත් හරි බෝල් එකක් ප්‍රෙස් කරොත් එබෙනව නේද? හැඩය වෙනස් වෙනවා. By pressing a rubber ball by hand අතින් ප්‍රෙස් කරන බෝලයක්. අපිට ගන්න පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන් රබර් බෑන්ඩ් එක. එහෙම නැත්නම් ස්පයිරල් ස්ප්‍රින්ග් එක. දැකන ස්ප්‍රින්ග් එකක් පොඩි ඇද්දාම දිග වැඩි වෙනව නේද? length increases දිග වැඩි වෙනවා. length increases in a spiral spring. You saw what spiral spring is. When stretched, when pulled, ඇද්දාම දිග වෙනස් වෙනවා. What was the last one? I තිබ්බේ තව එකක් turning effect. කැරකෙනවා කියලා තිබ්බේ force එකක් දුන්නා නේද? An object can be rotated or turned. සම්පූර්ණ වටයක් කැරකෙන්න ඕනේ නැහැ, turn උනත් ඇති. By applying a force. Give me an example for that. Turning the handle of bicycle. Turning the handle of a bicycle. And steering wheel of a vehicle also. Steering wheel of a vehicle. Right, those are the effects of force. මේ තමයි force කියන එකේ බලපෑම. ඉක්මනට ලියා ගන්න ඕන. අපිට තව වැඩ තියෙනවා. හරි? Within 2-3 minutes you have to finish it. Check 1, 2, 3.
Okay, right. So that's the end of this topic. Okay, but we have one or two videos to be watched to show the effects of a false. Shall we watch it? Then I will start the next unit also. මම අලුත් පාඩම පටන් ගන්නවා. Balanced diet. Are you ready to watch this? Yes. Okay, now keep silent. සද්දය අඩු වුන්නේ නැහැ තාම. මම මේක පෙන්වන්නේ අලුත් පාඩමට යනවා. මේක අහගන්න ඕන නම් නිශ්ශබ්දව අහගන්න. එක්කෙනෙකුට කෑ ගහන්නත් තව කෙනෙකුට අහගන්නත් බෑ. අනිත් අයට ඩිස්ටර්බ් කරන්න එපා. වදයක්. Tamanට තේරෙන්නේ නැත්නම් Taman ඩෙස්ක් එකට උළු තියාගෙන ඉන්න. ඉංග්‍රීසි වලින් යන දේවල් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඉංග්‍රීසි පිළියම කරනවා නම්. සිම්පල් ඉංග්‍රීසි තියෙන්නේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Listen. There is another one, another video. එක ඉවරයි නේද? ඔව්. අපි තවත් එකක් තිබ්බා එකක් බලමු. මෙන්න මේක. එකත් බලන්නකෝ. Yeah, I can't hear the video. So which is demonstrated by that activity? A force can stop the motion of an object. එකෙන් පෙන්නන්නේ එක තමයි. Force can stop the motion of an object. Sir, I can't hear the video's sound. නිදුවර මොනවහරි කිව්වද? මොකද්ද කිව්වේ පුතේ? Can't you hear the sound? Yes, sir. අනිත් අයටත් එහෙමද? ඔය කවුරුත් කියන්නේ නැහනේ. අනිත් අයටත් එහෙමද සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ නැද්ද? ආ? කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 9 දෙනයි.
8 දෙනයි මගෙත් එක්ක. අනිත් 8 දෙනාටම පේන්නේ ඇහෙන්නේ නැද්ද පුතේ? දැන් හරි නේද? දැන් බලන්න. නිදුවත් දැන් බලන්න. The force applied moves the stationary train forward. Can Yeah, you I hear can now? If you hear put now. your hand Yes, in sir. front, I can Can hear you hear? now. Can you hear now? Yes, sir. Right, okay. in this activity we will demonstrate how force can change position, motion, shape, size and direction of objects. For this activity we need toy train, ball, clay and spring. First we will demonstrate how force can change motion and position of an object. Take the toy train and push it. The force applied moves the stationary train forward. If you put your hand in front of the moving train, the train comes to a stop. In this case, the force has changed the position and motion of the toy train. Also, force is used to stop the train. Now we will demonstrate how force can change the shape of an object. Take the clay and press it with both your hands. The shape changes. We observe that the force has changed the shape of the clay. Now we will demonstrate how force can change the size of an object. Take this spring and pull it. Spiral spring. We observe that the size of the spring has changed due to force. Now we will demonstrate how force can change the direction of a moving object. Take the ball and push it with both hands like this. We observe that force applied by the hands changes the direction of the moving ball. So in this activity, we have demonstrated how force can change position, motion, shape, size and direction of objects. Okay. Right. Look at those diagrams. The first diagram shows a batsman hitting the ball, that is push. The second one shows that අපි මේකෙන් අයින් වෙමුකෝ screen share එකේ. Right. The second diagram shows she's pulling a cart. Someone is pushing the bicycle. Baseball, in the game of baseball, මේ baseball ගහනකොට එතන මොකක්ද තියෙන්නේ? Push. Then the pull. Push, pull. Both are pulls. මේකෙත් තියෙනවා push and pull කිහිපයක්. Pull in a wheelbarrow. Sorry, push in a wheelbarrow, push in a cart, push in toy cart. ඔන්න ඔහොම තියෙනවා ගොඩක්. නෑ ආයෙ වීඩියෝ එකක් නෑ ඒ තිබ්බ වීඩියෝ එකම තමා නේද? push or pull ද පොඩක් බලමු. අපි ඉගෙන ගත්තා. ඔතනින් ඉවරයි පුතේ මේ යුනිට් එක. Now get ready to learn your next unit. ඊළඟට ලෑස්ති වෙන්න. ඒක අලුත් යුනිට් එකක්. මොකක්ද ඒ දන්නවද? What is it? Balance. Sorry. Minerals and rocks ඉන්නේ ඊට පස්සේ නේද? ඔව්. Nutritions in food කියන පාඩම තියෙන්නේ. Yes. That is your new one. Give me 1 or 2 minutes. Get ready. ලෑස්ති වෙන්න පාඩමට.
Right. Right. Look at our next unit. Nutrients in food. Write the topic. Nutrients in food. It is like a health unit. Make a health පාඩමක් වගේ එකක්. Very short unit, but very interesting. Nutrients in food. Unit number 17. Unit number 17. ඉක්මන් කරලා ලියා ගන්න. මොකද්ද? Nutrients in food. How many nutrients that our body require or that we have? Nutrients කයක් තියනවද from the food that we eat? Mainly there are 4 nutrients. ප්‍රධාන වශයෙන්ම nutrients 4යි. What are they? Carbohydrates, proteins, lipids. Oh, wait. Carbohydrates, proteins, lipids, and other 2 are combined vitamins and minerals. ඔය දෙක එකට නේද කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. එහෙම බැලුවොත් 4යි තියෙන්නේ. හැබැයි, but in addition to these 5 or 4, there is another nutrient too. What is it? Yes, what is it? Water. Water is also considered as a nutrient. Water කියන එකත් එක්තරා nutrient එකක් විදිහට තමයි ගණන් ගන්න. Within, in addition to above mentioned nutrients, certain amount of water and fibers also. Kendi, fiber rich food, kendi සහිත ආහාර, also present in our diet. But the problem is, those fibers not digest. They're not digested in our digestive system. අපේ ආහාර මාර්ග පද්ධතියේ අපි කන කෙඳි දිරාපත් ජීර්ණය වෙන්නේ නැහැ. We don't have enzymes to digest fibers, but some animals have, like termite. වේයෝ වගේ සත්තුන්ගේ නම් ඒවා දිරවන්න පුළුවන් enzymes තියෙනවා. අපේ එහෙම නැහැ. But our food need fibers. හැබැයි අපේ ආහාරයට කෙඳි ඕන. Everybody knows the function of the fiber rich food. What is the function of the fibers in our diet? It avoid the constipation. මලබද්ධය ඉවත් කරනවා. කෙඳි සහිත ආහාරවලින්. It helps for the ease digestion of food. ආහාර ජීර්ණය පහසු කරනවා. Those are the main nutrients. Carbohydrate, proteins, lipids, vitamins and minerals. Shall we start writing from here? Okay, then write. There are 5 main nutrients. පහක් කියලා ඉගෙන ගන්න උනාට අන්තිම දෙක එකට තමයි ඉගෙන ගන්නේ. Those nutrients should be present in your diet. Apart from that, water and the fibers also should be there. So can you write them all? ඉක්මනට ලියා ගන්න. නොවැම්බර් මාසේ මැද වගේ ගිය ලබන සති පන්ති නැති නිසා බැරි වෙයි. නැත්තම් තව සති දෙකකින් සිලබස් එක ඉවර කරන්න පුළුවන් මට. දැන් නොවැම්බර් ලබන සති ක්ලාසස් නැහැනේ. ඒ නිසා කොහොමත් නොවැම්බර් මැද වෙනකොට grade 7 book එක ඉවරයි ඈ.
Grade 8 will be started then. But your term test will be on next year, second week. 2025, January. After 2nd of January. Lian. All right. About carbohydrates then. Really, another term. Online children, are you still writing? Or have you finished writing? Let's learn about carbohydrates. Carbohydrate is the main energy source in our body. Carbohydrate food give us energy during respiration. Carbohydrates are two types, starch and sugar. පිටි සහ සීනි කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. Both are carbohydrates. Example, in bread, starch is there. Rice, the starch is there. Breadfruit, starch. Potato, starch. Noodles, starch. Spaghetti, macaroni, dosa, hoppers, string hoppers, starch. Sugar, what we eat, that is sucrose, glucose, bee honey, mee penny. They are the sugar of carbohydrate. Both give us energy to our body. So the main source of energy, ප්‍රධානම ශක්ති ආකාරය තමයි carbohydrate කියන්නේ. Okay, right, subtopic carbohydrates. And write that there are two types of carbohydrates, sugar and the starch, and write the function of carbohydrate, give energy for our body. අපේ ශරීරයට ශක්තිය ලබා දෙනවා.
Let's write the examples. Wait a minute. When we write the examples, you have to classify them into starch and sugar. අපි උදාහරණ ලියනකොට අපි වෙන් කරලා ලියමු මොනවද starchy food මොනවද sugary food කියලා වෙන වෙනම. මේ ටික ඉස්සර ලියලා ඉන්නකෝ. Written, finished. Now finished? Yes. No. Right. Classification. Starchy food and sugary food. Starch, sugar. මට කියන්න මම ලියන්නම්. Rice has starch. Breadfruit or bread pang, breadfruit, tell. Cereals, dhanya varga. Oats, potato, manioc. Noodles. Grains means cereals, no? Grains and cereals, same. Dhanya varga. Yams කියන්නේ ඒක වෙනයි. Yams වෙනයි. හරි. Potato is not a yam, it's an underground stem, no? තව තියෙනවා ඕන තරම් ලියන්න පුළුවන්. String hoppers. ඇති දැනට ඒ පැත්ත. Then write the sugar. Sugar what we eat? අපි කන සීනි, red sugar or white sugar. Sucrose, they are known as sucrose. ඒවට කියන්නේ sucrose කියලා. අපි කන සීනි වලට. Honey, bee honey, me penny. Glucose. ඒ තරම් නෙමෙයි ළමයිනේ. අපි බොන කිරි වලත් තියෙනවා lactose කියලා sugar එකක්. carbohydrate එක මම මෙතන ලියන්න යන්නේ නැහැ. Sucrose, bee honey, glucose. ඇහෙන්නේ නැහැ මට. මොකද කියන්නේ? මොකද කියන්නේ මට ඇහෙන්නේ නැහැ මෙතන. Cakes. Cakes වලත් තියෙනවා starch. නෑ, එයා neutral. මම කිහිපයක් ලිව්වා. Diagrams should be sent next week to the WhatsApp group. Not next week, no, it will be sent next week. Then will be helpful on the week after next. ලබන සතියේ එද්දී diagrams ටික දාන්න නම් WhatsApp group එකට. ඒක ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙයි ඊළඟ සතියේදී. අපි proteins බලනවද? Proteins.
The next nutrient, one of the main nutrient. What is the main function of the protein? Why our body needs protein? Protein වලින් මොනවද වෙන දේවල්? Protein helps to growth of the body and repairing. Growth and repairing. Protein වලින් කරන්නේ growth and repairing කියන දේ. වර්ධනය සහ අපේ කැඩෙන දේවල්, බිඳෙන දේවල් repair කරනවා. Right? තව පුංචි පණිවිඩයක් දෙන්න තියෙනවා. Listen carefully. හරියට ආගන්න. November 1st අපි නැහැ. නෑ නේද? ක්ලාස් එක නෑනේ. අපි අය මුණ ගැහෙන්නේ November 8. පොතේ ක්ලාස් එකේ ටයිම් එක පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට අදින්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද සර් තව ක්ලාස් එකක් මීට කලින් සමුද්‍රයකේ කරලා තමයි එන්නේ. දැන් වගේ අහගන්න හැමෝම ඊට පස්සේ දන්නේ නැහැ කියන්න එපා. කියන එක අහගෙන යන්න හරියට. මොන WhatsApp කියවන්නෙත් නැහැ නේ මම මැසේජ් එකක් දැම්මට. සමහරු සර් මීට කලින් තව ලොකු ක්ලාස් එකක් සමුද්‍රයකේ අලුතෙන් පටන් ගන්නවා 4:30 6:30. ඒකට සමුද්‍රයකින් නම් මෙතෙන්ට එන්න යම් කිසි වෙලාවක් යනවනේ. ඒ නිසා ඕගොල්ලන් ක්ලාස් එක මට දැන් සර් කොහොමද නවත්තන්නේ 6:45 නේ. 6:40 6:45 නේ. මට කොහොමත් ඕගොල්ලන් ක්ලාස් එක පටන් ගද්දී 6:50 6:50 වෙයි. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ගේ ක්ලාස් එක නවත්තන වෙලාව මම 9 කරනවා 8:45 නෙමෙයි. දැන්ට තියෙන්නේ 8:45 නේ. මම ඒක 9 කියන ටයිම් එකට අරන් යනවා. ඒ නිසා පේරන්ට්ස්ට කියන්න ඕන 9ට එන්න කියලා. ඊට කලින් එන්න එපා. 8:00ට එන්නත් එපා 8:45ට එන්නත් එපා 9ට එන්න. 9 වෙද්දි යන්න පුළුවන්. 9 වෙද්දි යන්න පුළුවනේ. ඒ ගැටලුවක් නැහැ. ලබන සතියේ පන්ති නැහැ. නිවාඩු ඊළඟ සතියේ ඉඳලා තියෙන ක්ලාස් එක. මගේ WhatsApp group මගේ website එකට register වෙන්න මතක් කරලා. අදට එහෙනම් ඇති අපි මේ පාඩම ඉවර කරමු ඊට පස්සේ සතියේ. Okay then, good night children. Good night.